Lana. Seit gelten die amerikanischen U-Boot der Ohio-Class als die uneingefochten Tief. Jedes dieser gigantischen Boot, fast so lang wie zwei Fußballfelder, kann bis zu 24 ballistisch interkontinentalen Trag tragen. Jede dieser Raketen wiederum kann mit Sprengkraft bestockt werden. Das bedeutet, ein einziges Ohio-Class-U-Boot verfolgt aber eine Zerstörungskraft. Die aller in Zweiten Weltkrieg abgeworfenen Bomben ein vielfältiges Übersteht. Ihr Aufgabe ist die nukleare Abschreckung, die Fähigkeit, selbst nach einem verheerenden Erschlag einen vernichtenden Gegenschlag auszuführen. Sie sind die ultimative Versatilierungspolice einer Supermacht, ständig auf Patrouille, ihr genauen Positionen ein streng gehätetes Staatsgeheimnis. Daheim den letzten Jahren hat sich ein neuer Herausforderer aus den russischen Werften erhoben. Die Borei-Class. Insbesondere das Flaggschiff dieser neuen Generation, die Jury Dolgoruki und das Schwesterschiff, haben die Spielregeln verändert. Die Borei-Class ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung, die darauf abzielt, die technologische Lücke zu den westlichen U-Booten zu schließen und sie in mancher Hinsicht sogar zu übertreffen. Was macht diese U-Boots so gefährlich? Es ist eine Kombination aus drei entscheidenden Faktoren: Tarnung, Bewaffnung und Technologie. Beginnen wir mit der Tarnung. In der Unterwasserkriegsgriff ist still gleichbedeutend mit Überleben. Ein Lots-U-Boot ist ein Totes-U-Boot. Die Ingenieure der Borei-Class haben hier Wanderwalbert. Durch den Einsatz eines Pumpjet-Antriebs anstelle eines herkömmlichen Propellers und einer speziellen schallabsorbierenden Hull sind diese U-Boot unglaublich leise. Einige Berichte deuten darauf hin, dass sie bei langsamer Fahrt leiser sind als das natürliche Hintergrund des Ozeans. Das macht sie für Sonarsystem extrem schwer zu orten, ein wahrer Geist im Meer. Dann kommt die Bewaffnung. Jedes U-Boot der Borei-Class kann bis zu 16 Balawa interkontinentalen Trag tragen. Die Balawa ist ein hochmodern Rakete, die speziell davor entwickelt wurde, die fortschrittlichsten Raketenabwehrsystem zu durchdringen. Sie kann Rennen des Fluges unvorhersehbar Manöver durchführen und mehrere unabhängige Sprengkraft freisetzen, was es fast ungleich macht, sie abzufangen. Die schier Führerkraft eines einzigen Borei-U-Boots ist atemberaubend und stellt ein existenziell Bedrang für jeden potenziellen Gegner dar. Und schließlich die Technologie. Die Borei-Class verfolgt aber die modernsten Sonar- und Navigationssysteme, die Russland zu bieten hat. Ein hochentwickeltes Sonarsystem ermöglicht es dem U-Boot, seinen Umschwung präzise wahrzunehmen. Finally Schiff und U-Boot auf große Entfernung zu entdecken, während es selbst unentdeckt bleibt. Die Fähigkeit, tief unter dem arktischen Eis zu operieren, gibt ihnen zudem ein riesiges, schwer zugängliches Operationsgebiet, in dem sie sich verstecken und von dem aus sie zuschlagen können. Aber lassen sie uns auch die amerikanischen Gegenstück nicht vergessen. Die neueste Generation amerikanischer Jet-U-Boot, die Virginia-Class, ist ebenfalls ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Obwohl sie primär nicht für die nukleare Abschreckung gedacht sind sie die vielleicht besten Jäger der Ozeane. Ihr Aufgabe ist dies, feindliche U-Boot wie die Borei-Class aufzuspüren und zu neutralisieren. Sie sind ebenfalls extrem leise, unglaublich windig und vollgepackt mit modernster Sensorik und Waffen, darunter Torpedos und Marschfliegerpur. Die Virginia-Class ist der Schild zum Schwert der Borei-Class. Ein faszinierender Aspekt des stillen Wettrestens ist der psychologische Faktor. Die bloße Existenz dieser U-Boot verändert die strategische Kalkulation. Ein Kommandant eines Flugzeugers muss sich ständig fragen, werde ich gerade von einem unsichtbaren Jäger verfolgt? Ein Staatsbeamter muss wissen, dass selbst im Falle eines Konflikts irgendwo da draußen eine unsichtbare Plattform lauert, die innerhalb von Minuten einen verheerenden Schlag ausführen kann. Es ist ein konstantes, nervenaufreibendes Schachspiel, das in den Tiefen der Ozeane ausgetragen wird. Aber was ist mit der Zukunft? China investiert massiv in seine eigene U-Boot-Flotte. Die neuen U-Boot der Jin-Class, Typ 094, werden ständig verbessert und mit neuen Raketen ausgestattet. Obwohl sie technologisch vielleicht noch nicht ganz auf dem Niveau der amerikanischen oder russischen Boots sind, ist es nur ein Frage der Zeit, dass China aufholt und ein dritter Spieler in diesem hochriskanten Spiel wird. Gleichzeitig arbeiten die USA bereits in dem Nachfolger der Ohio-Class, der Columbia-Class. Diese neuen U-Boot sollen noch leiser, noch schwerer zu entdecken und mit noch fortschrittlicher Technologie ausgestattet sein. Sie sind so konzipiert, dass sie bis in die 2080er Jahre hinein im Dienst bleiben können, Leinzeichen davor. Wie wichtig diese Unterwasserwaffen für die nationale Sicherheit angesehen werden. Das Wettrüsten unter der Meeresoberfläche ist also noch lange nicht vorbei. Es wird nur noch leiser teuer und technologisch anspruchsvoller. Also, welches ist nun das gefährlichste U-Boot der Welt? Die Antwort ist nicht so einfach. Wenn es die schier weltverhindernden Zerstörungskraft geht, ist ein vollbewaffnetes U-Boot der Ohio oder Borei-Class kaum zu übertreffen. Sie sind die ultimativen Instrument der Apokalypse. Wenn es aber die Fähigkeit geht, unentdeckt zu jagen und die Kontrolle über die Meer ausüben.
kennt ein U-Boot der Virginia-Class den Titel Fr. sich Beansprachen. Letztendlich ist das gefährlichste U-Boot, wie leicht das Genitsch, von dem man nichts weiß. Das gerade jetzt in diesem Moment lautlos durch die dunklen kalten Tiefen gleitet. Sein Mission ausführt und bereit ist, auf einen Befehl zu reagieren, der niemals kommen sollte. Die stillen Wachterunjäger sind der wahre Grund, warum die Ozeane das vielleicht wichtigste und gefährlichste Schlachtfeld der 21. Jahrhundert sind. Ihr Macht liegt nicht nur in ihren Waffen, sondern in ihrer Unsichtbarkeit. Es ist ein beunruhigend, aber faszinierend Realität der modernen Welt. Wenn wir unseren Alltag leben, findet unter den Wellen ein ständiger, stiller Konflikt statt, ein Hightech-Katz-und-Maus-Spiel, bei dem der Einsatz nicht höher sein kennt. Die Technologie schreitet weiter voran, und MITer die Fähigkeit, Zerstreng aus der Tiefe zu bringen. Die Next Generation von U-Booten wird noch leiser, intelligenter und tadlicher sein, und das fragile Gleichgewicht der Macht weiterhin auf die Probe stellen. Lana. Seit galten die amerikanischen U-Boot der Ohio-Class als die uneingefachten Kanadisch der Tiefe, jedes dieser gigantischen Boot, fast so lang wie zwei Fußballfelder, kann bis zu 24 ballistisch interkontinentalen Trag tragen. Jede dieser Raketen wiederum kann mit Sprengkraft bestockt werden. Das bedeutet, ein einziges Ohio-Class-U-Boot verfolgt aber eine Zerstörungskraft, die aller im Zweiten Weltkrieg abgeworfenen Bomben ein vielfältiges übersteht. Ihr Aufgabe ist die nukleare Abschreckung, die Fähigkeit, selbst nach einem verheerenden Erschlag einen vernichtenden Gegenschlag auszuführen. Sie sind die ultimative Versicherungspolice einer Supermacht, ständig auf Patrouille, ihr genuine Position in ein streng gehedetes Staatsgeheimnis. Dahin den letzten Jahren hat sich ein neuer Herausforderer aus den russischen Werften erhoben. Die Borei-Class. Insbesondere das Flaggschiff dieser neuen Generation, die Jury Dolgoruki und ihr Schwesterschiff, haben die Spielregeln verändert. Die Borei-Class ist das Ergebnis jahrzehntelänger Forschung und Entwicklung, die darauf abzielt, die technologisch Luck zu den westlichen U-Booten zu schlagen und sie in mancher Hinsicht sogar zu übertreffen. Was macht diese U-Boots so gefährlich? Es ist eine Kombination aus drei entscheidenden Faktoren: Tarnung, Bewaffnung und Technologie. Beginnen wir mit der Tarnung. In der Unterwasserkriegsgriff ist still gleichbedeutend mit Überleben. Ein Lots-U-Boot ist ein Totes-U-Boot. Die Ingenieure der Borei-Class haben hier Wanderwalbert. Durch den Einsatz eines Pumpjet-Antriebs anstelle eines herkömmlichen Propellers und einer speziellen schallabsorbierenden Hull sind diese U-Boot unglaublich leise. Einige berichten darauf hin, dass sie bei langsamer Fahrt leiser sind als das natürliche Hintergrund der Ozeans. Das macht sie Fr. Sonarsystem extrem schwer zu orten, ein wahrer Geist im Meer. Dann kommt die Bewaffnung. Jedes U-Boot der Borei-Class kann bis zu 16 blaue interkontinentalen Trag tragen. Die blaue ist ein hochmodern Rakete, die speziell davor entwickelt wurde, die fortschrittlichsten Raketenabwehrsystem zu durchdringen. Sie kann rennen die Flüges unvorhersehbar manöver durchführen und mehrere unabhängige Sprengkraft freisetzen, was es fast ungleich macht, sie abzufangen. Die schier Führerkraft eines einzigen Borei-U-Boots ist atemberaubend und stellt ein existenziell Bedrohung für jeden potenziellen Gegner dar. Und schließlich die Technologie. Die Borei-Class verfügt über die modernsten Sonar- und Navigationssysteme, die Russland zu bieten hat. Ein hochentwickeltes Sonarsystem ermöglicht es dem U-Boot, seinen Umschwung präzise wahrzunehmen. Feindlich Schiff und U-Boot auf große Entfernung zu entdecken, während es selbst unentdeckt bleibt. Die Fähigkeit, tief unter dem arktischen Eis zu operieren, gibt ihnen zudem ein riesiges, schwer zugängliches Operationsgebiet, in dem sie sich verstecken und von dem aus sie zuschlagen können. Aber lassen sie uns auch die amerikanischen Gegenstück nicht vergessen. Die neueste Generation amerikanischer Jet-U-Boot, die Virginia-Class, ist ebenfalls ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Obwohl sie primär nicht Fr. die nukleare Abschreckung gedeckt sind sie die vielleicht besten Jäger der Ozeane. Ihre Aufgabe ist dies, feindliche U-Boot wie die Borei-Class aufzuspüren und zu neutralisieren. Sie sind ebenfalls extrem leise, unglaublich windig und vollgepackt mit modernster Sensorik und Waffen, garantiert Torpedos und Marschfliegerper. Die Virginia-Class ist der Schild zum Schwert der Borei-Class. Ein faszinierender Aspekt dieses stillen Wettrestens ist der psychologische Faktor. Die bloße Existenz dieser U-Boot verändert die strategische Kalkulation. Ein Kommandant eines Flugzeugers muss sich ständig fragen, wurde ich gerade von einem unsichtbaren Jäger verfolgt? Ein Staatsbeamter muss wissen, dass selbst im Falle eines Konflikts irgendwo da draußen eine unsichtbare Plattform lauert, die innerhalb von Minuten einen verheerenden Schlag ausführen kann. Es ist ein konstantes, nervenaufreibendes Schachspiel, das in den Tiefen der Ozeane ausgetragen wird. Aber was ist mit der Zukunft? China investiert massiv in seine eigene U-Boot-Flotte. Die neuen U-Boot der Jin-Class, Typ 094, wurden ständig verbessert und mit neuen Raketen ausgestattet.
Obwohl sie technologisch vielleicht noch nicht ganz auf dem Niveau der amerikanischen oder russischen Boot sind, ist es nur ein Frage der Zeit, bis China aufholt und ein dritter Spieler in diesem hochriskenten Spiel wird. Gleichzeitig arbeiten die USA bereits in dem Nachfolger der Ohio-Class, der Columbia-Class. Dies neuen U-Boot sollen noch leiser, noch schwerer zu entdecken und mit noch fortschrittlicher Technologie ausgestattet sein. Sie sind so konzipiert, dass sie bis in die 2080er Jahre hinein im Dienst bleiben können, Leinzeichen davor. Wie wichtig dies Unterwasserwaffen für die nationale Sicherheit angesehen werden. Das Wetrusten unter der Meeresoberfläche ist also noch lange nicht vorbei. Es wird nur noch leiser teuer und technologisch anspruchsvoller. Also, welches ist nun das gefährlichste U-Boot der Welt? Die Antwort ist nicht so einfach. Wenn es die schier Weltverhundern Zerstörungskraft geht, ist ein vollbewaffnetes U-Boot der Ohio oder Boré-Class kaum zu übertreffen. Sie sind die ultimativen Instrument der Apokalypse. Wenn es aber die Fähigkeit geht, unentdeckt zu jagen und die Kontrolle über die Meere ausüben, kennt ein U-Boot der Virginia-Class den Titel für sich beanspruchen. Letztendlich ist das gefährlichste U-Boot, vielleicht das Genitsch, von dem man nichts weiß. Das gerade jetzt in diesem Moment lautlos durch die dunklen kalten Tiefen gleitet, seine Mission ausführt und bereit ist, auf einen Befehl zu reagieren, der niemals kommen sollte. Die stillen Wächter sind der wahre Grund, warum die Ozeane das vielleicht wichtigste und gefährlichste Schlachtfeld der 21. Jahrhundert sind. Ihr Macht liegt nicht nur in ihren Waffen, sondern in ihrer Unsichtbarkeit. Es ist ein beunruhigend, aber faszinierend Realit der modernen Welt, wenn wir unseren Alltag leben, findet unter den Wellen ein ständiger, stiller Konflikt statt, ein Hightech-Katz-und-Maus-Spiel, bei dem der Einsatz nicht höher sein kennt. Die Technologie schreitet weiter voran, und MITer die Fähigkeit, Zerstörung aus der Tiefe zu bringen. Die Next Generation von U-Booten wird noch leiser, intelligenter und tadlicher sein und das fragile Gleichgewicht der Macht weiterhin auf die Probe stellen. Lana. Seit galten die amerikanischen U-Boot der Ohio-Class als die unengfachten Kanadisch der Tiefe. Jedes dieser gigantischen Boot, fast so lang wie zwei Fußballfelder, kann bis zu 24 ballistisch interkontinentalen Trag tragen. Jede dieser Raketen wiederum kann mit dem Sprengkraft bestockt werden. Das bedeutet, ein einziges Ohio-Class-U-Boot verfolgt aber eine Zerstörungskraft, die aller im Zweiten Weltkrieg abgeworfenen Bomben einwillfähig übersteht. Ihr Aufgabe ist die nukleare Abschreckung, die Fähigkeit, selbst noch einem verheerenden Erschlag, einen vernichtenden Gegenschlag auszuführen. Sie sind die ultimative Versatilierungspolice einer Supermacht, ständig auf Patrouille, ihr genuine Position in ein streng gehatetes Staatsgeheimnis. Daher den letzten Jahren hat sich ein neuer Herausforderer aus den russischen Werften erhoben. Die Boré-Class. Insbesondere das Flaggschiff dieser neuen Generation, die Jury Dolgoruki und ihr Schwesterschiff, haben die Spielregeln verändert. Die Boré-Class ist das Ergebnis jahrzehntelänger Forschung und Entwicklung, die darauf abzielt, die technologisch Luck zu den westlichen U-Booten zu schlagen und sie in mancher Hinsicht sogar zu übertreffen. Was macht dies U-Boot so gefährlich? Es ist eine Kombination aus drei entscheidenden Faktoren: Tarnung, Bewaffnung und Technologie. Beginnen wir mit der Tarnung. In der Unterwasserkriegsgriff ist still gleichbedeutend mit Überleben. Ein Lots-U-Boot ist ein Totes-U-Boot. Die Ingenieure der Boré-Class haben hier Wanderwalbert. Durch den Einsatz eines Pumpjet-Antriebs anstelle eines herkömmlichen Propellers und einer speziellen schallabsorbierenden Hull sind dies U-Boot unglaublich leise. Einige Berichte darauf hin, dass sie bei langsamer Fahrt leiser sind als das natürliche Hintergrund der Ozeans. Das macht sie für Sonarsystem extrem schwer zu orten, ein wahrer Geist im Meer. Dann kommt die Bewaffnung. Jedes U-Boot der Boré-Class kann bis zu 16 Balawa interkontinentalen Trag tragen. Die Balawa ist ein hochmodern Rakete, die speziell davor entwickelt wurde, die fortschrittlichsten Raketenabwehrsteam zu durchdringen. Sie kann die Fluges unvorhersehbar manöver durchführen und mehrere unabhängige Sprengkraft freisetzen, was es fast ungleich macht, sie abzufangen. Die schier Führerkraft eines einzigen Boré-U-Boots ist atemberaubend und stellt ein existenziell Bedrang für jeden potenziellen Gegner dar. Und schließlich die Technologie. Die Boré-Class verfügt über die modernsten Sonar- und Navigationssysteme, die Russland zu bieten hat. Ein hochentwickeltes Sonarsystem ermöglicht es dem U-Boot, seinen Umschwung präzise wahrzunehmen. Finally Schiff und U-Boot auf große Entfernung zu entdecken, während es selbst unentdeckt bleibt. Die Fähigkeit, tief unter dem arktischen Eis zu operieren, gibt ihnen zudem ein riesiges, schwer zugängliches Operationsgebiet, in dem sie sich verstecken und von dem aus sie zuschlagen können. Aber lassen sie uns auch die amerikanischen Gegenstück nicht vergessen. Die neueste Generation amerikanischer Jet-U-Boot, die Virginia-Class, ist ebenfalls ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Obwohl sie primär nicht für die nukleare Abschreckung gedacht sind,
sind sie die vielleicht besten Jäger der Ozeane. Hierauf gäbe es dies, feindlich U-Boot wie die Boré-Klasse aufzuspüren und zu neutralisieren. Sie sind ebenfalls extrem leise, unglaublich windig und vollgepackt mit modernster Sensorik und Waffen, garantiert Torpedos und Marschfliegerper. Die Virginia-Klasse ist der Schild zum Schwert der Boré-Klasse. Ein faszinierender Aspekt dieses stillen Wetrestens ist der psychologische Faktor. Die bloße Existenz dieser U-Boot verhindert die strategische Kalkulation. Ein Kommandant eines Flugzeugers muss sich ständig fragen, werde ich gerade von einem unsichtbaren Jäger verfolgt? Ein Staatsbeamter muss wissen, dass selbst im Falle eines Konflikts irgendwo da draußen eine unsichtbare Plattform lauert, die innerhalb von Minuten einen verheerenden Schlag ausführen kann. Dies ist ein konstantes, nervenaufreibendes Schachspiel, das in den Tiefen der Ozeane ausgetragen wird. Aber was ist MIT der Zukunft? China investiert massiv in seine eigene U-Boot-Flotte. Die neuen U-Boot der Jin-Klasse, Typ 094, werden ständig verbessert und mit neuen Raketen ausgestattet. Obwohl sie technologisch vielleicht noch nicht ganz auf dem Niveau der amerikanischen oder russischen Boots sind, ist es nur ein Frage der Zeit, dass China aufholt und ein dritter Spieler in diesem hochriskanten Spiel wird. Gleichzeitig arbeiten die USA bereits in dem Nachfolger der Ohio-Klasse, der Columbia-Klasse. Diese neuen U-Boot sollen noch leiser, noch schwerer zu entdecken und mit noch fortschrittlicher Technologie ausgestattet sein. Sie sind so konzipiert, dass sie bis in die 2080er Jahre hinein im Dienst bleiben können, Leinzeichen davor. Wie wichtig diese Unterwasserwaffen für die nationale Sicherheit angesehen werden. Das Wetresten unter der Meeresoberfläche ist also noch lange nicht vorbei. Es wird nur noch leiser teuer und technologisch anspruchsvoller. Also, welches ist nun das gefährlichste U-Boot der Welt? Die Antwort ist nicht so einfach. Wenn es die schier weltverhindernden Zerstörungskraft geht, ist ein vollbewaffnetes U-Boot der Ohio oder Boré-Klasse kaum zu übertreffen. Sie sind die ultimativen Instrument der Apokalypse. Wenn es aber die Fähigkeit geht, unentdeckt zu jagen und die Kontrolle über die Meere ausüben, kennt ein U-Boot der Virginia-Klasse den Titel für sich beanspruchen. Letztendlich ist das gefährlichste U-Boot, vielleicht das Genitsch, von dem man nichts weiß. Das gerade jetzt in diesem Moment lautlos durch die dunklen kalten Tiefen gleitet, seine Mission ausführt und bereit ist, auf einen Befehl zu reagieren, der niemals kommen sollte. Die stillen Wächter und Jäger sind der wahre Grund, warum die Ozeane das vielleicht wichtigste und gefährlichste Schlachtfeld der 21. Jahrhundert sind. Ihr Macht liegt nicht nur in ihren Waffen, sondern in ihrer Unsichtbarkeit. Es ist ein beunruhigend, aber faszinierend Realität der modernen Welt. Wenn wir unseren Alltag leben, findet unter den Wellen ein ständiger, stiller Konflikt statt, ein Hightech-Katz-und-Maus-Spiel, bei dem der Einsatz nicht höher sein kennt. Die Technologie schreitet weiter voran, und MIT die Fähigkeit, Zerstörung aus der Tiefe zu bringen. Die nächste Generation von U-Booten wird noch leiser, intelligenter und tadlicher sein und das fragile Gleichgewicht der Macht weiterhin auf die Probe stellen. Lange Zeit galten die amerikanischen U-Boot der Ohio-Klasse als die uneingefachten Kanadisch der Tiefe. Jedes dieser gigantischen Boot, fast so lang wie zwei Fußballfelder, kann bis zu 24 ballistisch interkontinentalen Trag tragen. Jede dieser Raketen wiederum kann mit dem Sprengkraft bestockt werden. Das bedeutet, ein einziges Ohio-Klasse-Boot verfolgt aber eine Zerstörungskraft, die aller im Zweiten Weltkrieg abgeworfenen Bomben ein vielfältiges übersteht. Ihr Aufgabe ist die nukleare Abschreckung, die Fähigkeit, selbst nach einem verheerenden Erschlag einen vernichtenden Gegenschlag auszuführen. Sie sind die ultimative Versatilierungspolice einer Supermacht, ständig auf Patrouille, ihr genuine Position in ein streng gehatetes Staatsgeheimnis. Daheim den letzten Jahren hat sich ein neuer Herausforderer aus den russischen Werften erhoben. Die Boré-Klasse. Insbesondere das Flaggschiff dieser neuen Generation, die Jury Dolgoruki und das Schwesterschiff, haben die Spielregeln verändert. Die Boré-Klasse ist das Ergebnis jahrzehntelänger Forschung und Entwicklung, die darauf abzielt, die technologische Lücke zu den westlichen U-Booten zu schließen und sie in mancher Hinsicht sogar zu übertreffen. Was macht diese U-Boots so gefährlich? Es ist eine Kombination aus drei entscheidenden Faktoren: Tarnung, Bewaffnung und Technologie. Beginnen wir mit der Tarnung. In der Unterwasserkriegsgriff ist still gleichbedeutend mit Überleben. Ein Lots-U-Boot ist ein Totes-U-Boot. Die Ingenieure der Boré-Klasse haben hier Wanderwalbert. Durch den Einsatz eines Pumpjet-Antriebs anstelle eines herkömmlichen Propellers und einer speziellen schallabsorbierenden Hull sind diese U-Boot unglaublich leise. Einige Berichte darauf hin, dass sie bei langsamer Fahrt leiser sind als das natürliche Hintergrund der Ozeans. Das macht sie für Sonarsystem extrem schwer zu orten, ein wahrer Geist im Meer. Dann kommt die Bewaffnung. Jedes U-Boot der Boré-Klasse kann bis zu 16 Balawa interkontinentalen Trag tragen. Die Balawa ist ein hochmodern Rakete, die speziell davor entwickelt wurde, die fortschrittlichsten Raketenabwehrsystem zu durchdringen.
Sie kann Ren des Fluges unvorhersbar Manfred durchführen und mehrere unabhängige Sprengkraft freisetzen. Was is fast unglitch matched, sie abzufangen. Die schier Führerkraft eines einzigen Bohrer-U-Boots ist atemberaubend und stellt ein existenziell Bedrang für jeden potenziellen Gegner dar. Und schließlich die Technologie. Die Bohrer-Klasse verfügt über die modernsten Sonar- und Navigationssysteme, die Russland zu bieten hat. Ein hochentwickeltes Sonarsystem ermöglicht es dem U-Boot, seinen Umschwung präzise wahrzunehmen. Finally Schiff und U-Boot auf große Entfernung zu entdecken, während es selbst unentdeckt bleibt. Die Fähigkeit, tief unter dem arktischen Eis zu operieren, gibt ihnen zudem ein riesiges, schwer zugängliches Operationsgebiet, in dem sie sich verstecken und von dem aus sie zuschlagen können. Aber lassen sie uns auch die amerikanischen Gegenstück nicht vergessen. Die neueste Generation amerikanischer Jet-U-Boot, die Virginia-Klasse, ist ebenfalls ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Obwohl sie primär nicht für die Nuklearabschreckung gedacht sind sie die vielleicht besten Jäger der Ozeane. Ihr Aufgabe ist dies, feindliche U-Boot wie die Bohrer-Klasse aufzuspüren und zu neutralisieren. Sie sind ebenfalls extrem leise, unglaublich windig und vollgepackt mit modernster Sensorik und Waffen, darunter Torpedos und Marschfliegerpur. Die Virginia-Klasse ist der Schild zum Schwert der Bohrer-Klasse. Ein faszinierender Aspekt dieses stillen Wettrestens ist der psychologische Faktor. Die bloße Existenz dieser U-Boot verhindert die strategische Kalkulation. Ein Kommandant eines Flugzeugers muss sich ständig fragen, wurde ich gerade von einem unsichtbaren Jäger verfolgt? Ein Staatsbeamter muss wissen, dass selbst im Falle eines Konflikts irgendwo da draußen eine unsichtbare Plattform lauert, die innerhalb von Minuten einen verheerenden Schlag ausführen kann. Es ist ein konstantes, nervenaufreibendes Schachspiel, das in den Tiefen der Ozeane ausgetragen wird. Aber was ist MIT der Zukunft? China investiert massiv in seine eigene U-Boot-Flotte. Die neuen U-Boot der Jin-Klasse, Typ 094, wurden ständig verbessert und mit neuen Raketen ausgestattet. Obwohl sie technologisch vielleicht noch nicht ganz auf dem Niveau der amerikanischen oder russischen Boots sind, ist es nur ein Frage der Zeit, dass China aufholt und ein dritter Spieler in diesem hochriskenten Spiel wird. Gleichzeitig arbeiten die USA bereits in dem Nachfolger der Ohio-Klasse, der Columbia-Klasse. Diese neuen U-Boot sollen noch leiser, noch schwerer zu entdecken und mit noch fortschrittlicher Technologie ausgestattet sein. Sie sind so konzipiert, dass sie bis in die 2080er Jahre hinein im Dienst bleiben können, Leinzeichen davor. Wie wichtig diese Unterwasserwaffen für die nationale Sicherheit angesehen werden. Das Wetresten unter der Meeresoberfläche ist also noch lange nicht vorbei. Es wird nur noch leiser teuer und technologisch anspruchsvoller. Also, welches ist nun das gefährlichste U-Boot der Welt? Die Antwort ist nicht so einfach. Wenn es die schier weltverhindernden Zerstörungskraft geht, ist ein vollbewaffnetes U-Boot der Ohio oder Bohrer-Klasse kaum zu übertreffen. Sie sind die ultimativen Instrument der Apokalypse. Wenn es aber die Fähigkeit geht, unentdeckt zu jagen und die Kontrolle über die Meere auszuüben, kennt ein U-Boot der Virginia-Klasse den Titel für sich beanspruchen. Letztendlich ist das gefährlichste U-Boot, vielleicht das Genitsch, von dem man nichts weiß. Das gerade jetzt in diesem Moment lautlos durch die dunklen kalten Tiefen gleitet, seine Mission ausführt und bereit ist, auf einen Befehl zu reagieren, der niemals kommen sollte. Die stillen Wächter und Jäger sind der wahre Grund, warum die Ozeane das vielleicht wichtigste und gefährlichste Schlachtfeld der 21. Jahrhundert sind. Ihr Macht liegt nicht nur in ihren Waffen, sondern in ihrer Unsichtbarkeit. Es ist ein beunruhigend, aber faszinierend Realität der modernen Welt. Wenn wir unseren Alltag leben, findet unter den Wellen ein ständiger, stiller Konflikt statt, ein Hightech-Katz-und-Maus-Spiel, bei dem der Einsatz nicht höher sein kennt. Die Technologie schreitet weiter voran, und MIT die Fähigkeit, Zerstreng aus der Tiefe zu bringen. Die nächste Generation von U-Booten wird noch leiser, intelligenter und tadlicher sein und das fragile Gleichgewicht der Macht weiterhin auf die Probe stellen. Lana. Seit galten die amerikanischen U-Boot der Ohio-Klasse als die unengfachten Kanadisch der Tiefe. Jedes dieser gigantischen Boot, fast so lang wie zwei Fußballfelder, kann bis zu 24 ballistisch interkontinentalen Trag tragen. Jede dieser Raketen wiederum kann mit den Sprengkraft bestückt werden. Das bedeutet, ein einziges Ohio-Klasse-Boot verfügt über eine Zerstörungskraft, die aller im Zweiten Weltkrieg abgeworfenen Bomben ein vielfältiges übersteht. Ihr Aufgabe ist die Nuklearabschreckung, die Fähigkeit, selbst nach einem verheerenden Erschlag einen vernichtenden Gegenschlag auszuführen. Sie sind die ultimative Versatilierungspolice einer Supermacht, ständig auf Patrouille, ihr genuine Position in ein streng gehedetes Staatsgeheimnis. Daher den letzten Jahren hat sich ein neuer Herausforderer aus den russischen Werften erhoben, die Bohrer-Klasse. Insbesondere das Flaggschiff dieser neuen Generation, die Jury Dolgoruki und ihr Schwesterschiff, haben die Spielregeln verändert. Die Bohrer-Klasse ist das Ergebnis jahrzehntelänger Forschung und Entwicklung.
Die darauf abzielt. Die technologisch Luck zu den westlichen U-Booten zu schlägen, und sie in mancher Hinsicht sogar zu übertreffen. Was macht dies U-Boot so gefährlich? Es ist eine Kombination aus drei entscheidenden Faktoren. Tarnung, Bewaffnung und Technologie. Beginnen wir mit der Tarnung. In der Unterwasserkriegsgriff ist, still gleichbedeutend mit Überleben. Ein Lots-U-Boot ist ein Totes-U-Boot. Die Ingenieur der Boreklasse haben hier Wanderwalbrut. Durch den Einsatz eines Pumpjet-Antriebs, anstelle eines herkömmlichen Propellers, und einer speziellen schallabsorbierenden Hull, sind dies U-Boot unglaublich leise. Einige Bericht deuten darauf hin, dass sie bei langsamer Fahrt leiser sind als das natürliche Hintergrund des Ozeans. Das macht sie für Sonarsystem extrem schwer zu orten, ein wahrer Geist im Meer. Dann kommt die Bewaffnung. Jedes U-Boot der Boreklasse kann bis zu 16 blaue interkontinentalen Trag tragen. Die blaue ist ein hochmodern Rakete, die speziell davor entwickelt wurde, die fortschrittlichsten Raketen zu durchdringen. Sie kann Rennen des Fluges unvorhersehbar manöver durchführen und mehrere unabhängige Sprengkraft freisetzen, was es fast ungleich macht, sie abzufangen. Die schier Führerkraft eines einzigen Bore-U-Boots ist atemberaubend und stellt ein existenziell Bedrohung für jeden potenziellen Gegner dar. Und schließlich die Technologie. Die Bore-Klasse verfügt über die modernsten Sonar- und Navigationssysteme, die Russland zu bieten hat.